مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب الطالب لصف سادس ابتدائي English for Advanced Primary Pupil Book page 54 and page 55 from Unit 4 Lesson 1 و Unit 4 Lesson 2 من الوحدة الرابعة الدرس الأول والوحدة الرابعة الدرس الثاني. طبعا هذا اليونت عبارة عن ريفيجن اللي هو مراجعة لكل ما أخذناه باليونتات السابقة from Unit 1 to Unit 3. إذا راح يكون عندنا مراجعة. اسم الدرس اليوم The Challenge معناه التحدي. تمام. ويقول له What's your that job؟ هنا مجموعة من الأسئلة والمفروض أنتم تجاوبون عليها. راح تنقسمون إلى فريقين A و B. الفريق A يجاوب عن هاي الأسئلة والفريق B يجاوب عن هاي الأسئلة. تمام. قبل لا نبلش يقول له What's your dad job؟ He is an engineer. Hello, how are you? I don't feel well. I have a sore throat. إذا هنا دي شوفك نموذج للأسئلة والأجوبة. يقول لك today you have a class challenge. اليوم عندك تحدي صفي. Test yourself. اختبر نفسك. Choose your team. اختر فريقك A or B. تختار واحد من إما A أو B. I choose team. تكتب الفريق اللي اختاريته أنت وتكتب الحرف ماله A or B. عندنا team A يقول لنا work together and answer your team's questions. اعملوا سوية وجاوبوا على الأسئلة الخاصة بالفريق مالكم. عندنا team A يقول لنا number 1 how many cousins do you have؟ عدد الأقرباء اللي عندك. مثل تقول I have 4 cousins, 5 cousins, I have 1 cousin. تكتب أي إجابة صحيحة راح تكون. المهم تكتبها بهذا الشكل. Number 2 where does a doctor work؟ الدكتور وين يشتغل؟ Where does a doctor work؟ In a hospital. بالمستشفى. Number 3 in on at. طبعا هاي بالoptions مالتك اللي هي الاختيارات راح تختار من عندهن. My mother is a housewife. أمي ربة منزل. She works home. شو نخلي in لو on لو at؟ أكيد نخلي at home. She works at home. Number 4 I want to be a or an because I like meeting people. أحب ألتقي الناس. أريد أعمل شنو؟ لأن أنا أحب ألتقي الناس. تختار الوظيفة اللي يلتقي بها الشخص وهو ناس. طبعا هو الويتر. I want to be a waiter because I like meeting people. أحب ألتقي بالناس. Number 5 I don't feel well. ما أحس أنا زين. I have a cough. عندي سعال and a cold. وأيضا عندي نزلة برد. Number 6 he cut his finger. He should put a plaster on it. لازم يخلي plaster على الجرح. هو جرح أصبعه لازم شي يخلي should put plaster on it. Number 7 what's a jag made of؟ من شنو مصنوع الجرة؟ اللي هي السراحية. It is made of glass. مصنوع من الزجاج. عندنا الثامن عندنا thick و cheap. What is the opposite adjective؟ شنو المعاكس لهاي الصفات؟ عندنا thick الopposite مالته light. thick تخين، light خفيف. عندنا cheap الopposite مالته expensive اللي هو غالي. بهاي الطريقة نحل الأسئلة الخاصة بالتيم A. عندنا التيم B how many cousins do you have؟ أو how many aunts do you have؟ عدد العمات أو الخالات اللي عندك. I have 2 aunts. Where does a waiter work؟ وين يشتغل النادل؟ In a restaurant. بالمطعم. In on at. My uncle is an engineer. He works an oil refinery. In an oil refinery. I want to be a Luan because I like using computers. أنا بحب أستعمل كمبيوترات. شنو المهنة اللي لازم أعملها؟ IT programmer. Number 5 I have a temperature.
I have a temperature. عندي temperature درجة حرارة مرتفعة. شو أقول له؟ You should go to bed. You should go to bed. لازم تروح للسرير. Number 8. My sister has a stomach ache. أختي عندها stomach ache. ألم بالمعدة. She so much cake. She shouldn't eat so much cake. ما لازم تتناول الكثير من الكيك. Number 7. What are rainbows made of? الحذاء المطري مصنوع من شنو؟ They are made of rubber. They are made of rubber مصنوعة من المطاط. Number 8. soft و plain يريد معاكس الهن. عندنا soft وال plain. الsoft لين العكس ماله hard صلب. عندنا plain سادة يعني ما بي ألوان، العكس ماله colorful ملون. إذا هذا هو الحل الصحيح لهذا. هسه راح نسمع المقطع الصوتي ونشيك الإجابات مالتنا. خلينا نسمع المقطع الصوتي ونشيك الإجابات. Track 51. Listen and check. Team A. 1. How many cousins do you have? I have 4 cousins. 2. Where does a doctor work? In a hospital. A doctor works in a hospital. 3. My mother is a housewife. She works at home. 4. I want to be a waiter because I like meeting people. 5. I don't feel well. I have a cough and a cold. 6. He cut his finger. He should put a plaster on it. 7. What's a jug made of? It's made of glass. 8. Thick. Cheap. What are the opposite adjectives? Thin or light. Expensive. Team B. 1. How many aunts do you have? I have 2 aunts. 2. Where does a waiter work? In a restaurant. A waiter works in a restaurant. 3. My uncle is an engineer. He works in an oil refinery. 4. I want to be an IT programmer because I like using computers. 5. I have a temperature. You should go to bed. 6. My sister has a stomachache. She shouldn't eat so much cake. 7. What are rain boots made of? They're made of rubber. 8. Soft. Plain. What are the opposite adjectives? Hard. Colourful. نعم، مثل ما سمعنا المقطع الصوتي وشيكنا الإجابات. هسه شيك إجاباتك وشوف خلي صح أمام إجاباتك الصحيحة وأعطى روحك نقطة، وخطأ أمام الإجابات الخاطئة أيضا وخلي أخصم من روحك نقطة. وبعدين اجمع النقاط مالتك وشوف من الفائز تيم A or تيم B. ننتقل للدرس الثاني. عندنا My Progress اللي هو تقدمي. عندنا مقطع صوتي وقطعة جديدة مهمة جدا تجيك بالامتحانات الشهرية والامتحانات النهائية. خلينا نسمع المقطع الصوتي ومن بعدها نقرأ ونترجم ونحل الأسئلة. Track 52. Listen, read, and write the answers to the questions. A computer mouse.
A computer mouse is not a real mouse, but it looks a bit like a real mouse, and that's how it got its name. Computer mice are made from plastic. Most mice have two buttons, a left button and a right button. Some mice also have a wheel in the middle for scrolling up and down. Learning to use a mouse is important because it lets you do many things. Navigate the internet, play games, and control your computer or laptop. You must hold your mouse correctly. Here's a picture to help you. You should keep the mouse flat on the desk or table. Place your hand over the bottom part of the mouse. Put your thumb on the side of the mouse closest to the computer. Put your index finger on the left button. Put your middle finger on the right button. Put your other fingers on the far side of the mouse. Keep your wrist straight. نعم، مثل ما سمعنا المقطع الصوتي راح أعيد قراءته وترجم المقطع مرة ثانية. عندنا a computer mouse اللي هي فأرة الكمبيوتر. A computer mouse is not a real mouse. فأرة الحاسبة أو فأرة الكمبيوتر مو فأرة حقيقية. But it looks like a real mouse. لكن هي تشبه قليلا الفأرة الحقيقية. And that's how it gets its name. وهاي هي الطريقة اللي حصلت بها على اسمها. Computer mice are made from plastic. فأرة الكمبيوتر مصنوعة من البلاستيك. Most mice have two buttons. معظم الماوسات أو الفأرات يحتوون على زرين أو على زقمتين. A left button زر أيسر and a right button وزر أيمن. Some mice also have a wheel. بعض الفأرات أيضا يحتوون على wheel اللي هي عجلة in the middle في الوسط for scrolling up and down للتصفح للأعلى والتصفح للأسفل أو التمرير للأعلى والتمرير للأسفل. Learning to use mouse is important. تعلم استعمال الماوس مهم جدا because it lets you do many things. يعني يخليك تسوي أشياء عديدة. Navigate the internet. تصفح الانترنت. Play games and control your computer. لعب الألعاب بالسيطرة أو التحكم على الكمبيوتر مالتك or laptop أو اللابتوب. You must hold your mouse correctly. لازم تحمل الماوس بشكل صحيح. Here is a picture to help you. هاي صورة حتى تساعدك. يقول لك you should keep the mouse flat on the desk. خلي الفأرة على مكان مسطح أو مكان عدل. on a desk or table. على طاولة أو مكتب. Place your hand over the buttons, a part of the mouse. خلي ايدك على الأزرار وعلى الفأرة. Put your thumb on the side of the mouse. خلي إصبعك الكبير الثumb مالك على جانب الكمبيوتر closest to the computer. قريب على جهاز الكمبيوتر. Put your index finger on the left button. خلي الاندكس فينجر اللي هو الإصبع الثاني بالإيد بعد الثumb. خلي على left button الجانب اليسار أو الدقمة اليسرى. Put your middle finger on the right button. خلي إصبعك الأوسط على الجانب الأيمن. Put your other fingers on the far side of the mouse. خلي أصابعك البقية بجانب الفأرة بعيدا عن أصابعك اللي تستعمل هنا. Keep your wrist straight. خلي المعصم مالتك عديل. عندنا مجموعة من الأسئلة تخص هذه، لكن راح أقرأها مرة أخيرة حتى توضح الكلمات عندكم ما يكون عندكم بها إشكال. A computer mouse. A computer mouse is not a real mouse, but it looks like a real mouse, and that's how it gets name. Computer mice are made from plastic. Most mice have two buttons, a left button and a right button.
Some mice also have a wheel in the middle for scrolling up and down. Learning to use a mouse is important because it lets you do many things. Navigate the internet, play games, and control your computer or laptop. You must hold your mouse correctly. Here is a picture to help you. You should keep the mouse flat on the desk or table. You should keep the mouse flat on the desk or table. Place your hand over the button part of the mouse. Put your thumb on the side of the mouse closest to the computer. Put your index finger on the left button. Put your middle finger on the right button. Put your other fingers on the far side of the mouse. Keep your wrist straight. عندنا مجموعة من الأسئلة راح نقرأ الأسئلة ونجاوب عليهن. Number 1. Why is it called a mouse? ليش تسمى فأرة؟ It is called a mouse because it looks like a real. تشبه لأن تطلق عليها الماوس لأن هي تشبه الفأرة الحقيقية. How many buttons do mice have? عدد الأزرار أو الدقم اللي يحتويها الفأرة. Most mice have 2 buttons. معظم الماوسات تحتوي على دقمتين. What do you use wheel for? تستعمل العجلة لشنو؟ You use it for scrolling up or down. نستعملها للتمرير الأعلى والأسفل. Which finger should you put on the left button? الأصبع تخلي على الجانب الأيسر. You should put your index finger on the left button. خلي الفينجر الاندكس على الجانب الأيسر. Where should you put your thumb? وين تخلي السبابة مالتك؟ You should put your thumb on the side of the mouse. نخليها بجانب الفأرة. مهمة جدا هاي الأسئلة تجيكم بالامتحان الشهري، امتحان نصف السنة، الامتحان النهائي، لذلك لازم تحفظوهم وتحفظون الإجابة مالتين وتكتبوهم بالدفتر. هذا كل ما عندنا بدرسنا هذا اليوم. أتمنى تكونوا استفاديتوا من هاي الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، وضغط اللايك، دعم الفيديو ودعم القناة. نلقاكم في درس آخر.